log into recipe. Okay, I'm sharing my screen. Screen convert చెప్పండి ఒకసారి. Screen కనబడుతుందా? Yes, sir. Okay. So last class మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం? స్టిల్ వేర్ అండ్ మెటల్ మాస్టర్. Okay. పర్చేసింగ్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కదా, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ ఇది ఇంపోర్ట్ డేటా వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ when we are procuring the stock from the vendor, then we will use this one. This is used only for purchase order, not for sales order. Okay. Similar purchase order text ఎందుకంటే similarly మనకి sales order text ఉంది కదా, if they want to print any additional information and material or print for this, they can use it. Okay. Next MRP1, still we have ఏమన్నా MRP1 2 3 plan data ఇంకా అయిపోయి వస్తుంది ఈరోజు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్చేసింగ్ గ్రూప్ రాసుకున్నావా? నిన్న చెప్పాను కదా నోట్స్. పర్చేసింగ్ గ్రూప్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ పర్చేసింగ్ యాక్టివిటీ, ద పర్టికులర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ చెప్పాను నోట్స్. Yes, sir. చెప్పినారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంఆర్పి గ్రూప్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎంఆర్పి రిప్రజెంట్ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఇది చెప్పనా ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్ మెటీరియల్ స్టేటస్ అనేది? నో సార్, అక్కడ స్టాప్ చేసినారు. ఓకే, టేక్ ఎ నోట్స్. ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్ మెటీరియల్ స్టేటస్. సో ఫార్ మనకి ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడుతో మనకి 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, టేక్ ఎ నోట్స్. ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్ మెటీరియల్ స్టేటస్. If you activate a block here, if you activate any blocking regions here, then the material will block only for specific plant. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మెటీరియల్ ప్లాంట్ కాంబినేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బ్లాక్ చేసి ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్ కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంఆర్పి గ్రూప్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎంఆర్పి గ్రూప్. MRP group. This field is one of the parameter. This field is one of the parameter. This field is one of the parameter to determine requirement type into the sales order. ఇక్కడ చూడండి, so when you click here, if you are not able to maintain anything, just click on continue with the specifying project. You have to create on your MRP group. Okay, click on anywhere. Okay, MRP group. Here you need to enter your plant. With the plant ఏముంది?
SIMP, okay. You can get better if you copy, okay. So ఏదైనా క్రియేట్ చేయండి. ఇక్కడ ఫ్రమ్ 1000 పెట్టేసి ఇక్కడ కాపీ కొట్టు. సో 1000 ఏదైతే ఉంటాయో మొత్తం ఇక్కడ వచ్చి మనకి కాపీ అయిపోతాయి. ఓకే, జస్ట్ గో వన్ స్టెప్ బ్యాక్. చూద్దాం. Go to position, SIMP, FPP active, FPRT, SIMP. Okay, now select question. Okay, take a note. Same Japan, this field is one of the parameter to determine the requirement type into the sales document. Okay, requirement type అనేది ఏమిటంటే మీకు చూపిస్తాను. Even in sales order creation, we don't have any material. Today I will complete this notes. Okay, next, material type. Material type. Sorry, not a material type. This is MRP type. Okay, take a notes. MRP type. Because this MRP type decide whether this material is relevant for MRP or not. Okay, ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ లో కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. So when we create any sales order, if you don't have any stock, at the time system will check whether the stock is available or not, right? If the stock is available, okay, ఒకవేళ స్టాక్ ఉంటే ఏమవుతుంది, system will confirm the quantity and create a delivery. If stock is not available, then system will check whether the raw material is available or not. If raw material is available, the system will create a plan order will be converted to production order. Then actually manufacturing of stock will start actually. Okay, how with that? So if you select PD means MRP related. If you select ND is 11 for not no planning. Okay, so if you select this ND, system will not perform the MRP when the stock is not available. Okay, take a note. MRP type. Srinivas garu.
Okay, take a note. MRP type. This will control whether material is relevant for planning or not. If material is relevant for planning, then you need to select PD. If material is not relevant for MRP, if material is not relevant for planning, then select ND. Okay. Next, ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోండి. MRP type is one of the parameters. To determine the requirement type into the sales order. MRP type into the sales order. And also next point, this is very much important. And MRP type is one of the parameter. To determine scheduling category into the sales document. ఈ షెడ్యూలింగ్ కేటగిరీ అనేది మన పోల్పోల్ ముందు తెలుసుకుంటాం. We have a document controls. There I will clearly explain it to you. Okay. Next, ఎందుకన్నా మంచిది, I will show you an existing sales order. Okay. Go to SC 69 VBAK. Let's see it. I will take this one. This one. There's a problem with the bucket slash and okay, let's remove this one. Good. So when we create a sales order, procurement tab మీద click చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, this is the requirement tab. Okay, how it is determining based on this MRP group and MRP type. ఇంకోటి చెప్పాను, this field is one of the parameter to determine the scheduling category కదా. చూడండి, when we clicking on here, ఈ line item లో click చేసినప్పుడు if you click on the scheduling category, this is the scheduling category. ఇది ఎలా డిటర్మైన్ అవుతుందంటే based on the item category plus MRP type combination లో మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. Okay, now no need to worry about this one. I will try to explain to you next step. Okay, next MRP control. మిగిలిన అవసరం లేదమ్మా. Okay, next MRP control. రాసుకోండి MRP controller. I will go and create a new MRP controller. ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే చేస్తున్నా మీరు అలాగే చేయాలా. క్లిక్ చేశాను, సేవ్ చేయండి. Go one step back, select define MRP controller. Okay, define MRP controller. ఇక్కడ మీరు 1000 ని కాపీ చేసుకోండి, సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ కాపీ.
Click on copy. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని రిమూవ్ చేయండి. SINP. Save it. Go one step back, go one step back. Close this one. ఇక్కడ వచ్చి చూడండి. ఓకే, టేక్ MRP కంట్రోల్ అంటే ఏముంది? ఇందాక నేను చిన్న స్టోరీ చెప్పాను. ఏం చెప్పాను? సో when we create a sales order, if the stock is not available, system will check raw materials available or not. Okay, raw material ఉన్నప్పుడు system will create a plan order కదా. Plan order create అయినప్పుడు this person will check మనకు ఒకటి ట్రిగర్ అవుతుంది. ఓకే, ప్లాన్ ఆర్డర్ గాట్ క్రియేటెడ్. ఈ ప్లాన్ ఆర్డర్ ని వాడు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ గా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు he will check whether this particular stock has demand. డిమాండ్ ఉన్నప్పుడే ఈ పర్సన్ ఈ ప్లాన్ ఆర్డర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాడు. వాడే MRP కంట్రోలర్. ఓకే, పీపీకి సంబంధించిన వాడు. ఓకే, టేక్ నోట్స్. MRP కంట్రోలర్. MRP కంట్రోలర్. He is the person responsible to run MRP, MRP అని రాసుకోండి, మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ లాట్ సైజ్ మనము EX అని మెయింటైన్ చేయాలా. ఓకే, దీన్ని బైహెడ్ చేసుకోండి. లాట్ సైజ్ అనేది దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు MMT. నో నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్. ఇక్కడ EX అని పెట్టుకోండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది? MRP2. ఇక్కడ చూడండి, MRP2 లో దిస్ ఇస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ప్రొక్యూర్మెంట్ టైప్. ఓకే, మనకు థర్డ్ పార్టీ ప్రాసెస్ చెప్పేటప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రొక్యూర్మెంట్ టైప్ అంటే, ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ఏంటంటే తయారు చేసుకో. ఓకే, మెటీరియల్ తయారు చేసుకోండి. ఇంకా చూడండి, మనకి 3 ఉంటాయి. X అంటే ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏం చేస్తాము? ఇఫ్ ద మెటీరియల్ షార్టేజ్ ఇస్ దేర్, దెన్ కంపెనీ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద ప్రోడక్ట్. కంపెనీ తన ఓన్ గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్. ఇఫ్ F అంటే ఏంది? ఎక్స్టర్నల్ ప్రొక్యూర్మెంట్. ఎక్స్టర్నల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ కంపెనీ విల్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, then who will manufacture? Behalf of the company, the vendor will manufacture the product and send to the plant or customer. Okay, if it is X, both. అర్థమవుతుందా? Procurement type decide whether this material can be manufactured by own company own, or it is totally depending upon vendor. If it is manufactured by own, they have to select E. If vendor is manufacturing the goods, then they have to select F. Okay, if it is both, then you have to select X. రాసుకోండి, procurement type. Procurement type. Procurement type. This field control, whether the material is manufacturing, internal or procured external, or both. Okay, this will control whether the material is manufactured internal or external or both. Clear? Okay, next ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. In-house production. చూడండి, in-house production. Take a note. In-house production అంటే ఏంటంటే, so based on the raw materials, the PP2 will manufacture the goods kada. A manufacturing time is nothing but in-house production. I will maintain as a 1 day. So material తయారు అయ్యాక 1 day పడతారు. Okay, take a note. In-house production, it is a time taken to manufacture the goods.
It is the time taken to manufacture the goods. Okay, next, planned delivery date. ఇక్కడ కూడా నేను 1 day మెయింటైన్ చేస్తాను. Planned delivery date. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? When vendor will deliver the goods from his location to plant location, that is the time duration. Okay, take a note. Plant delivery time. It is approximate time taken. It is approximate time taken to deliver the goods from. It is approximate time taken to deliver the goods from vendor location to manufacturing plant location. Okay, vendor location to manufacturing plant location. Next, one awesome leather. Schedule marching key, it is also kind of MRP. ఇది వచ్చేసి మన కోసం ఉన్నట్టు learn about it. Next వచ్చేసి safety stock. Safety stock, minimum safety stock. సహనా నీకైనా 2-wheeler ఉందా? స్కూటీ కానీ? No, sir. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. తరుణ్ నీకైనా స్కూటర్ ఉందా నాన్న? 2-wheeler? తరుణ్ ఉన్నావా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో వెన్ యు ఆర్ డ్రైవింగ్ 2-wheeler, సడన్ గా పెట్రోల్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? వి విల్ ఆ పెట్రోల్ ట్యాంక్ కింద ఒకటి బటన్ లా ఉంటుంది, దానికి ఏం చేస్తాం? రిజర్వ్ అంటాం. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? రిజర్వ్ నుండి ఏమవుతుంది? వెన్ ఎవర్ ద పెట్రోల్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, ఆ రిజర్వ్ లో 1/2 లీటర్ 1 లీటర్ పెట్రోల్ ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ దట్ యూ క్యాన్ గో టు ద నియరెస్ట్ పెట్రోల్ పంప్. ఓకే, అదే విధంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో సేఫ్టీ స్టాక్ అంటే ఏమిటంటే, ఇప్పుడు నా టోటల్ క్వాంటిటీ 1000 అనుకోండి, అందులో సేఫ్టీ స్టాక్ 500 అని పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? వెన్ ఎవర్ ద స్టాక్ రీచెస్ టు 500, గివ్ ద అలర్ట్ టు ద ఓనర్ సేయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ రీచ్ టు ద సేఫ్టీ స్టాక్. అంటే స్టాక్ అయిపోయి వస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ అన్ అలర్ట్. Okay, that is the use of safety stock. Take a note. It is a minimum stock. It is a minimum stock. It is a minimum stock which company has to maintain. Which company has to maintain to meet the future emergency requirement. To meet the future emergency requirement. And once you maintain the safety stock, we should not go below the safety stock level. Enough? Next, MRP3. Okay, here schedule margin we have to maintain something. Okay, I will maintain as a XX. So select anything here from schedule margin key. They have to select చేసుకోండి. 000. Okay, next MRP3. MRP3 లో the strategy group is very most important. Okay, if you click on the strategy group, here you can able to see make to stock. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ చాలా రకాలు ఉంది. Okay, no planning, make to stock, ఇంకోటి make to order, ఇవన్నీ. Okay, what is a make to stock and a make to order? Make to stock is nothing but ముందుగా మనం స్టాక్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఫర్ సేల్ పర్పస్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ పోయినా సూపర్ మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని రెడీ ఉంటాయి, దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మేక్ టు స్టాక్. And what is the make to order? Make to order is nothing but once we receive the order, then we start manufacturing of the goods. Okay, now what this
will do. This strategy group decide whether this is make to stock material or make to order material. Clear? Take notes. Strategy group. You feel చాలా important. Interview compulsory అడిగే question. Okay. You click here. There are few strategies out there. Okay. Make to stock, make to order. Okay. Take a look. Strategic group. This field controls whether the material is relevant for make to stock or make to order. Make to stock or make to order. దాని కింద రాసుకోండి make to stock. ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ రాసుకుని దాని కింద make to stock. Irrespective of the customer, irrespective of the customer, irrespective of the customer, irrespective of the customer, order we manufacture the goods. Irrespective of the customer, irrespective of the customers, orders we manufacture the goods. And keep stock of it. Okay. And when order comes, expect, and when order comes, then we do delivery, and whenever order comes, then we do delivery of the goods from the stock. If it is make to stock, then we have to maintain strategy group as 10. If it is make to stock, then we have to keep strategy group as a 10. Second point, make to order to రాసుకోండి. Make to order. రాసుకోండి. When we receive order from the customer, then only we start manufacturing of the goods. Whenever we receive order from the customer, then only we manufacturing of the goods. Because the specification of the product is not standard. Next point, every customer will place an order. With their own specification. Sana, I will send you the one more link. Okay. Within 1 minute lo అయిపోతుంది. Okay. I will send you the one more link. Okay. Next point రాసుకోండి. We have to maintain 20 for strategy group. So if it is make to stock, and if it is make to order, then you have to maintain strategy group as 20. If it is make to order, then you have to mention strategy group as 20. Okay.